You have seen today's newspaper. The first page is government advertisement. When there is a government ad, kindly observe it. In fact, in our days, 18, 19 years back, we don't have much internet sources. We used to collect a lot of news from government ads in the newspaper. We used to cut these ads. Okay. So with respect to the front page ad today in Hindu, Jagananna Vidya Divana, which is not so important for UPSC, but it is one of the important aspects in Navaratnalu. If you are going to interview next month to UPSC, this ad is very, very important. In Jagananna Navaratnalu, you have Vidya Divana, one important component. You need to know the features of the scheme. You need to know the features of the scheme. Jagan government is reimbursing the total educational fee on quarterly basis, timely and without any pendency to the mothers of deserving students. They are not giving to father's account or student's account. They are giving to the mothers of the deserving students. Okay. For the second time this year, Jagan Mohan Reddy is depositing 693 crores today as fees reimbursement directly to the bank accounts of 10 lakh mothers. 10 lakh mothers. So, if you are an interview going candidate, the question is Jagananna government is spending all the money for welfare. We don't have money to pay salaries and pensions. Welfareism, populism versus development versus long-term development, infrastructure development. Welfareism, populism versus long-term development, infrastructure development. This is the story. Jagananna Vidya Divana, Jagananna Vasudivana. This is how you need to prepare for your interview if you see this ad. Okay, let's go to the first page. First page of Hindu. The first heading in the first page of Hindu paper today is Democratic values bind India US, says Blinken. Democratic values bind India US, says Blinken. Yesterday I told you, American Secretary of State, Mr. Blinken is coming to India today and his priority will be Afghanistan, right? Even before he comes to India, we know that he is coming. One of the important issue is Afghanistan, right? So if you see, India is the largest democracy. America is the oldest democracy. Democracy is a shared value between India and America. This is the introduction to your IR answer. In India-America relations, the same point he wrote. Democratic values bind India and America. So democracy is the shared value between India and America. Democratic values bind India and America. If you see this article, if you go for second paragraph, Indian Foreign Minister and Blinken discussed cooperation on wide range of issues. Blinken and Jaishankar discussed cooperation in wide range of issues, including Afghanistan. You all know America is withdrawing from Afghanistan. September 11th, next month. Already we are coming into August. September 11th is the target. It's completely withdrawing. And Afghanistan issue, countering COVID-19. And I told you yesterday, the world politics are shifting from Atlantic to Pacific. The world politics are shifting from Atlantic to Pacific. Indo-Pacific strategy and Quad. What is Quad? There are 4 countries: India, America, Australia, and Japan. So Quad. These 4 are the important things in the priority list between India, that is Mr. Jaishankar and Mr. Blinken. And he also promised enhancement of some
funding for COVID-19 response for India. Okay, he also promised around $25 million, around $25 million for India. After meeting with Blinken, okay, Mr. Modi said he welcomed US President Joe Biden's strong commitment in strengthening India-US strategic ties. Strong commitment in strengthening India-US strategic ties. And if you see the next paragraphs, this can be used as introduction paragraph. If you see the next paragraph, the, the relationship between India and US is too important and so strong. And the last words, democracy, pluralism, human rights, and fundamental freedoms. Democracy, we respect democracy. Pluralism, what is plural? Accommodating many elements, accommodating many values, accommodating various sections, called pluralism. Democracy, pluralism, human rights, and fundamental freedoms are the shared values between India and America. Okay, if you read this article, you can write good introduction to India and America and good conclusion to India and America. And you can also learn new words to write the answers. Democracy, pluralism, human rights protection, fundamental freedoms are the important words. Okay, democracy is the factor which binds India and America. Democracy is the factor which binds India and America. And what's the present priority? Indo-Pacific region, Quad, Afghanistan, COVID-19 response. Okay, so you can develop some answer writing skills here. Next, if you see the first page again, Hindu, no immunity for acts of vandalism. 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 See, after reading this heading, we'll predict that it might be violence, it might be disruption, it might be some destruction, it might be some violence, disruption, destruction. You can predict in any way. But the thing is, uh, don't guess the meaning of a word, but find out the meaning of a word. When you read this vandalism, how many of you have actually seen dictionary immediately? You need to do that. You need to do that. Don't try to guess the meaning, but see the exact meaning. See the exact meaning. See, this is a case relating to Kerala. So the legislators or parliamentarians, in any way, don't create ruckus inside the house. Okay, that is disrespect towards democracy. There is no immunity in parliament, inside the parliament. There is no immunity inside the state legislature. When you do something highly disruptive activities inside that, that is the meaning. The Supreme Court held that lawmakers cannot indulge. The Supreme Court held that lawmakers cannot indulge in criminal acts in the parliament or assembly floors and then take cover behind the right to free speech. Okay, see, here you need to connect with constitution. Remember, in the Indian constitution, we have article 105 and 194. There are two important articles. When you read this, you need to connect with our constitutional provisions. This is called, I told you, reverse engineering. Article 105 and Article 194. Article 105, parliamentary privileges. 194, state legislature privileges. 105, parliamentary privileges. 194, state legislature privileges. So, you need to know both the things, both the articles. And privileges includes right to speech, freedom to vote, freedom not to get arrested without the permission of the speaker, even all these things will be there. So there is no immunity for vandalism. You can claim immunity for whatever you speak inside parliament. Whatever you speak inside parliament, you can claim immunity. But if you disrupt and do some violence, there is no immunity for that. Who said this? Supreme Court. Next, united opposition can make a difference in 6 months. Mamata Banerjee. United opposition can make a difference in 6 months. See, Mamata Banerjee, she is a very strong leader. Her strength was proven again. Her grit was reflected again in the recent Bengal elections. No doubt about it.
But the issue is, but the issue is, out of 28 states in India today, 18 states either ruled by BJP or in, or in the coalition of BJP government or BJP support. Okay, that means in 18 states, BJP have a decision making role. After all, at the end, election is a number game. Election, particularly in the central level, is how many numbers you will get with respect to states, how many MP seats you are going to get. So, BJP is not only intruding in Northeast India, but also in South India. We never expected till 3 years back, till 4 years back, that Manik Sarkar government in Tripura will lose, the communist government. But in Tripura, BJP is ruling now. Okay. And if you see South India, Karnataka politics, even Telangana 10 years back, in Telangana, BJP is very weak. Now it's very strong, one of the strong contending areas. So Mamata said, if all opposition parties unite, it's very easy to handle BJP within 6 months. It's not so easy as she said. It's not so easy as she said now. It takes time. Anyhow, there is one famous statement given by Machiavelli in politics. There are no permanent friends or permanent enemies in politics. In the same way, nothing is permanent in politics. Definitely, for every government, it might be BJP or Congress, one day will come. They need to fight the big war. But it takes time. Such a mighty BJP today with 303 seats in Lok Sabha. So when you read such statements, you need to know the facts. How many states in India are ruled by BJP? How many seats are there for BJP in Lok Sabha? What are the estival strong communist and Congress states which went to the hands of BJP? In which state or in which of the states BJP is now looming large like Telangana? These facts you should know to speak on the issue, right? At least this is for interview preparation, not for mains. Then next, Mizo and Assam to solve row amicably. Mizo and Assam to solve row amicably. Amicably means peacefully. Mizo and Assam, they are going to solve the issue amicably. As you all know, both states are dominated by BJP governments. So definitely there will be some mediation between both the CMs after a spat of bitter tags. Now both the CMs are going to solve the issue amicably. Unfortunately, six people died in Assam yesterday, day before yesterday. So that was pathetic. Next, coming to second page, I told you don't read second page. Coming to third page, coming to third page, I told you, I told you, if it is a government ad given by Orissa government, Jagannath, Puri, the city in Orissa, which is a famous pilgrimage site. The city in Orissa, which is a famous pilgrimage site. Puri becomes first Indian city to drink straight from the tap with the purity of purpose. Odisha leads the way for India yet again. Okay, if you see the ad, there's one more bigger thing. Puri joins the League of International Cities like London, New York, Singapore, as its 2.5 lakh population now has access to drink from tap quality water round the clock. This transformative initiative will benefit 2 crore annual tourists to India, India's spiritual capital. The project will further prevent usage of pre-core plastic bottles, which is in turn will help eliminate 400 metric tons of plastic waste. Starting with Puri, the drink from tap mission under the Odisha government, 5 T's governance mantra is soon set to cover 16 towns with 40 lakh population. See, పూరికి టూరిస్టులు ఎక్కువ మంది వస్తారు. వచ్చిన వాళ్ళు ఊరుకుంటారా, మంచిలు తాగుతారు. మంచిలు తాగి ఊరుకుంటారా, బాటిల్స్ రోడ్ మీద వేసేస్తారు. Plastic waste. Okay. Second, why do we purchase bottled water for purity of water? If government provides directly tap to drink,
వాటర్ ట్యాప్ లో డైరెక్ట్గా తాగే వాటర్ చేయగలిగితే 2.5 lakh population in Puri and more than 2 crore pilgrims. Automatically, that is one good advantage, not only environmentally, not only hygiene and health, but also tourism and economy. So, any benefits చూసారా? సో నిన్న చెప్పాను 360-degree perspective of anything, of everything. మనం చూస్తుంది ప్రతిదీ కూడా 360-degree perspective లో చూడాలి. 360-degree perspective అంటే ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్, ఎన్విరాన్మెంటల్ బెనిఫిట్స్, పొలిటికల్ మైలేజ్. పొలిటికల్ మైలేజ్ వచ్చిందా నవీన్ పట్నాయక్కి? పొలిటికల్ మైలేజ్, తర్వాత హైజీన్, హెల్త్ మైలేజ్. కోవిడ్-19 క్రైసిస్లో కొత్త కొత్త వైరస్లు అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డిసీజెస్ నౌ వాటర్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్, పర్టికులర్లీ రైనీ సీజన్. ఈ టైంలో ఇవన్నీ మంచి ఇష్యూస్ కదా. అన్ని పర్స్పెక్టివ్స్ మీరు ఇక్కడ ఒక చిన్న మైండ్ మ్యాప్ వేసేసుకుంటే అయిపోద్ది. డ్రా మైండ్ మ్యాప్స్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్. ఓకే, కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి బార్ డయాగ్రామ్స్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి స్పోక్స్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి చిన్న చిన్న మైండ్ మ్యాప్స్. మీ ఓన్ మెథడ్ లో మైండ్ మ్యాప్ వేసుకోండి, అప్పుడు ఇంకా బాగా బ్రెయిన్ లో ఇంప్రింట్ అయిపోద్ది. ఓకే, నెక్స్ట్ if you see page number 4, completely Telangana news, చూస్తే just headlines. Page number 5, South, Bommai sworn as Karnataka Chief Minister. Okay, Basavaraj Bommai, 30th CM of Karnataka. He announced various good things for the state. Every CM does it. Kerala's record testing adds to 22,000 cases, not so important. And Visakhapatnam steel plant privatization. Make your own answer, have your own stand, whether privatization of Visakhapatnam steel plant is good or bad. Make your own answer, have your own viewpoint, positives and negatives, whether privatization of Visakhapatnam steel plant is good or bad. విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు నుంచి whoever fought, Mr. Giri Prasad garu, చాలా మంది great people fought for bringing steel plant to Visakhapatnam, employment generation, development, cluster development, infrastructure. Why losses in steel plant? Make a research on that. So many, even I have made a video on that. Okay, steel plant గురించి మీ ఒపీనియన్ బాగా చదవండి, బాగా చదివి మీ ఒపీనియన్ చేసుకోండి. See, central government stand is privatization. Yesterday, central government filed a counter for the petition filed by JD Lakshmi Narayan. తెలుసా మీకు అది? JD Lakshmi Narayan గారు విశాఖ ఉక్కుని ప్రైవేటైజ్ చేసే విషయంలో ఒక పిటిషన్ వేస్తారు చేయకూడదని చెప్పి. దానికి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కౌంటర్ వేసింది. సెంట్రల్ స్టాండ్ ఈస్ టు ప్రైవేటైజ్. వై? వాట్ ఈస్ ద యూజ్? థింక్ ఇట్ ఓవర్. సెంటర్ ఎందుకు అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంది విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ని ప్రైవేటైజ్ చేయాలి అని చెప్పి? థింక్ ఇట్ ఓవర్. మీకు ఒక కేస్ స్టడీ ఇస్తాను, థింక్ ఇట్ ఓవర్, దాని గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. Visakhapatnam steel plant, it was a good generator of employment and jobs in Visakhapatnam. నువ్వు ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నావు అంటే స్టీల్ ప్లాంట్. ఒక సినిమాలో కూడా ఉంది, స్టీల్ ప్లాంట్ బాబాయ్, మంగళగిరి పిన్ని అని ఒక సినిమాలో కూడా వచ్చింది, పాత చిరంజీవి సినిమా, పేరే స్టీల్ ప్లాంట్ బాబాయ్ అనమాట. సో అలానే ఇండియాలో ఇంకొక పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్ ఉంది, ఎయిర్ ఇండియా, Indian Airlines. Once considered as Maharaja. 68% of domestic travel in 2003-2004 belongs to Air India. Indialo 68% of domestic travel, మొత్తం travel లో 68% Air India. 68% Air India చేతిలోనే ఉండేది డొమెస్టిక్ ట్రావెల్. అట్లాంటిది why did it went into losses? On the one side, Indian civil aviation sector is topmost growing sector. On the one side, Indian civil aviation sector is growing at a faster pace in the world. Before Corona, 20%, 28% growth per annum. On the other side, Air India went into losses. ఒక సెక్టర్ గ్రో అవుతుంటే ఆ సెక్టర్లో మన ఇండియన్ కంపెనీ గ్రో అవ్వాలి కదా, మనం ఎందుకు లాసెస్లో ఉన్నాం? ప్రైవేట్ ఎందుకు ప్రాఫిట్లో ఉన్నాయి? ఇది క్వశ్చన్.
Okay, I'll give answer for this question. కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. Air India, once employed, always employed. Once employed, always employed. You'll get a lot of salaries, perks, all these things. Say, for example, if Air India have an average staff on board and in the airports, say for every flight around 200, Indigo have only 80 employees. Air India have 200 employees. And second thing, so much of cost. Second thing, private sector gives a lot of offers. 599 if you want to go to Tirupati. If you book tickets 3 months earlier. Air India has so many formalities. You cannot give such offers in Air India. Next is Air India also have nation building objective. How many of the people from Hyderabad travel to Calcutta and Shillong sometimes? Even with 4 or 5 tickets booking, Air India have to run the flight. For example, if our 3 years back, our Prime Minister went to Israel and said, we'll increase more flight connectivity to Tel Aviv, Israel. How many people travel from India to Israel regularly? Even if 10 people travel, we need to run a flight because Air India is not only for profit but also for nation building. Not only that, even a minister is late, Air India flight will stop for some minutes. Even an MP comes and does some shopping in airport, flight has to stop. Okay, if you go for Indigo, flight will start 1 minute before. If you go for Air India, it might be 1 hour late. ఓకే మీరు ఇండిగో ఫ్లైట్ ఇక్కడ ఎక్కితే గమనించండి ఎగ్జాక్ట్ టైం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్స్ సమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లైట్స్ విల్ బి డిలేడ్ అండ్ మిస్మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఫండ్స్, ఎక్సెసివ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్. ఓకే, పర్చేసింగ్ బిగ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఫర్ డొమెస్టిక్ యూస్. ఫైనల్గా ఏమైంది, ఇది వడదీస్తుంది. ఈవెన్ ద సెక్టర్ ఈస్ ప్రాఫిటబుల్, our company, our PSU is failing. The reason is mismanagement. అలానే పబ్లిక్ సెక్టర్లో బాధ్యత ఉండదు, కాంప్లసెన్సీ ఉంటుంది. బికాస్ యు ఆర్ నాట్ ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్, సంబడి గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్. గవర్నమెంట్ ఈస్ ఓన్డ్ బై ఎవ్రీ వన్. ఇట్ ఈస్ యువర్ పాకెట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఫ్లెష్, యూ విల్ ఫీల్ ద పెయిన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇఫ్ సంథింగ్ బిలాంగ్స్ టు ఎవ్రీ వన్, హూ విల్ మేనేజ్ ఇట్? అందుకనే రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంది, ప్రైవేటైజేషన్ ఆఫ్ corporatization of ordnance factories with 100% government control. 100% government control, but corporatization. 100% government control, but corporatization. Government control 100% ఉంటుంది, but corporatization చేస్తున్నారు. Ordnance factories. You know what are ordnance factories? How many of you know what is an ordnance factory? Ordnance, not ordinance, ordnance. ORDNANC. Ordinance కాదు, ordnance. ఎంతమంది తెలుసు? ఓకే, ordnance factories. Ordnance factories are the factories. Ordnance factories are the factories which prepare defense arms and ammunitions. Ordnance factories are the factories which prepare arms and defense ammunitions. Arms, defense ammunitions ఇవన్నీ కూడా ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీస్ లో తయారు చేస్తారనమాట. ఆర్డినెన్స్ ఫ్యాక్టరీస్ అన్ని కార్పొరేటైజేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు విత్ 100% గవర్నమెంట్ కంట్రోల్. అలానే ఎయిర్పోర్ట్, దట్ ఈస్ ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్. అలానే ఇప్పుడు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్. ఇవన్నిటిని కలిపి మిక్సింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, యూ నీడ్ టు మేక్ ఏ కేస్ స్టడీ. ఎందుకు ఒక్కొక్కటి ఎందుకు అవుతుందని చెప్పి రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకుని కేస్ స్టడీ చేయండి. రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకుని హ్యావ్ అ ప్రాపర్ కేస్ స్టడీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్, if you go to page number 6, editorial page. Page number 6, editorial page. Virulence and variance. Virulence and variance. Virulence and variance. Okay, ఈ ఆర్టికల్లో you have IMF. ఈ ఆర్టికల్ స్టార్టింగ్ లో ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్. రీసెంట్ గా IMF రిలీజ్ చేసిన వరల్డ్ ఎకనమిక్ అవుట్లుక్.
రీసెంట్గా ఐఎంఎఫ్ రిలీజ్ చేసిన వరల్డ్ ఎకనమిక్ అవుట్లుక్. ఈ క్వశ్చన్ 2013 కానీ 14 కానీ ఫిలిమ్స్లో వచ్చింది. వరల్డ్ ఎకనమిక్ అవుట్లుక్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు అని. సో ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అది ఉంది. ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్ virulence and variance, the first sentence itself is that. The first sentence is that. Virulence and variance. IMF World Economic Outlook గురించి. Second thing is, if you see this IMF report, those countries who have contained COVID-19 by safety measures, by masks and by vaccines could grow very fast in economy, whereas those countries like India, Indonesia, their economy cannot be recovered very fast compared to those countries which had proper vaccination and other things. This is the core of the report. ఏ దేశాలు అయితే వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ చేశాయో, ఏ దేశాలు అయితే ఎక్కువ ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నాయో, ఆ దేశాలు ఎకానమీ ఓపెన్ అని, ఎకానమీ ఓపెన్ అవ్వగానే ఆ దేశాల్లో ఇంకా గ్రోత్ బాగుంది. కానీ ఇక్కడ మిగతా దేశాల్లో అది లేదు అని చెప్పి డేటాతో సహా రాశారు. అది ఐఎంఎఫ్ రిపోర్ట్ అండి. దట్స్ రిపోర్ట్ గివెన్ బై ఐఎంఎఫ్. సో expansive vaccine rollouts have helped substantial normalization in activity. Expansive vaccine rollouts have helped substantial normalization in activity. యాక్టివిటీలో నార్మలైజేషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట. అది దీనిలో కోర్. వైరులెన్స్ అండ్ వేరియన్స్. హెడ్డింగ్ చూడండి. హెడ్డింగ్స్ నుంచి కూడా మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు. హెడ్డింగ్స్ మనం ఎగ్జామ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ రైట్ ఇన్ అవర్ ఆన్సర్స్. అంటే COVID-19 వైరస్ వైరులెన్స్ అంటే హౌ ఇట్ ఫాస్ట్ ఇట్ స్ప్రెడ్స్ అండ్ హౌ వేరియన్స్ చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు అది ఎలా మనం కంటైన్ చేసుకోగలిగితే మనం బాగుపడుతున్నాం, కంటైన్ చేసుకోలేకపోతే ఎకనామికల్గా నష్టపోతున్నాం. అది నెక్స్ట్ probing Pegasus. What is this probing Pegasus? Actually, Pegasus is a spyware. And Pegasus is something which is actually used to spy or hack the phones of important persons. Might be judges, might be the Supreme Court judge phone also was hacked, might be opposition leaders, journalists, ఇలా చాలా. ఈవెన్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్ లైక్ హరగోపాల్ గారు డౌట్ ఉందంట ఆయన ఫోన్ కూడా అయింది అని. ఇట్లాంటివన్నీ వచ్చాయి న్యూస్ బయటకి. పెగాసస్ 2 years బ్యాక్ కూడా న్యూస్లో ఉంది. ఇజ్రాయెల్లో NSO అనే కంపెనీ వాళ్ళు తయారు చేశారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఆర్ కస్టమర్స్ టు దిస్ కంపెనీ అంట. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వాడిందని మమతా బెనర్జీకి కోపం వచ్చింది. ఈ పెగాసస్ మీద జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేశారంట. ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎ జ్యుడిషియల్ ప్రోబ్ బై ద వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ ఇంటూ ఎలిగేషన్స్ ఆఫ్ సర్వీలియన్స్ యూజింగ్ అడ్వాన్స్డ్ స్పైవేర్ ఆన్ పొటెన్షియల్ ఇండియన్ టార్గెట్స్. ఇది స్టోరీ. సో ఇక్కడ మీకు ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఏంటంటే పెగాసస్ గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్. సో వాట్సాప్ కాల్ వచ్చిన, వాట్సాప్లో మనం ఏదైనా క్లిక్ చేసిన, సమ్ టైమ్స్ 0 క్లిక్, అసలు ఏం క్లిక్ చేయకపోయినా సరే మన ఫోన్లోకి వచ్చేసి మన ఫోన్ మొత్తం వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. దట్స్ కాల్డ్ పెగాసస్. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్, Japanese education spells holistic development. Japanese education spells holistic development. Japanese education spells holistic development. Holistic means overall development. Japanese education spells holistic development. Indian education and Japanese education. లాస్ట్ ఇయర్ ఒక వీడియో చాలా వైరల్ అయింది జాపనీస్ ఎడ్యుకేషన్ మీద. ఆ వీడియో హ్యావ్ బికమ్ వెరీ మచ్ వైరల్. వాట్ ఈస్ దట్ వీడియో? ఇన్ జపాన్, స్టూడెంట్స్ before 1 hour of leaving the school, they need to clean their classroom and go.
దే నీడ్ టు క్లీన్ దేర్ టాయిలెట్స్ అండ్ గో. చూసారా ఆ వీడియో ఎవరైనా? జపాన్లో పిల్లలు స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళే ముందు కొంతసేపు ముందు వదిలేస్తారు వాళ్ళని, టాయిలెట్స్ క్లాస్ రూమ్స్ క్లీన్ చేస్తే ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. జపాన్లో ఎవరి స్ట్రీట్ వాళ్ళే క్లీన్ చేసుకోవాలి, పిల్లలందరూ ఎవరి క్లాస్ రూమ్ వాళ్ళే క్లీన్ చేసుకోవాలి. జపాన్లో ఒక ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది అనుకోండి, మరుసటి రోజు పొద్దున గవర్నమెంట్ రేషన్ సప్లై చేస్తుంది. పీపుల్ స్టాండ్ ఇన్ పేషెన్స్ ఇన్ క్యూ. ఇండియాలో ఆలోచించండి. ఈరోజు ఎర్త్క్వేక్ వస్తే రేపు పొద్దున టీవీ ముందుకు వస్తే తిడతారు అందరిని, మాకు అన్యాయం జరిగిపోయిందని కొట్టుకుంటారు ఫుడ్ కోసం. కానీ జపాన్ అలా కాదు. సో జపాన్ నుంచి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో చాలా నేర్చుకోవాలి. ఇన్ఫాక్ట్ డ్యూరింగ్ COVID-19 Japanese schools are not completely closed offline. In India, because Japanese will show responsible behavior. Japanese will show responsible behavior. చాలా రెస్పాన్సిబుల్ బిహేవియర్ జాపనీస్ చూపిస్తారు. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్. Integrated education means not just rote and learning as we teach, as we make students to memorize things. It is something like holistic personality. మీ కమ్యూనిటీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? Environmental problems. Say in India we have so many problems like untouchability, like caste system, like child labor, like women deprivation. ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి. అదే ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్. నాట్ ఓన్లీ కల్చర్, స్పోర్ట్స్, ఎకడమిక్స్, యాక్టివిటీస్, టెక్నాలజీ అన్ని కలిపి చదివిస్తారు పిల్లల చేత. అండ్ ఆల్సో మాన్యువల్ వర్క్స్. సో దట్ బ్రింగ్స్ అండ్ డెవలప్స్ ఎ నేషన్. అది నేషనల్ డెవలప్మెంట్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది అనమాట. ఓకే. అండ్ జాపనీస్ స్కూల్స్లో ఒక గేమ్ ఉంటుందంట, ట్రెజర్ హంట్ అని చెప్పి. టీమ్ స్పిరిట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ఇండివిజువలిజం. టీమ్ స్పిరిట్, కలెక్టివిజం. అమెరికన్ సొసైటీలో మీకు ఇండివిజువలిజం కనిపిస్తుంది, జాపనీస్ సొసైటీలో యూ కెన్ సీ కలెక్టివిజం. వర్కింగ్ టుగెదర్, కమ్యూనిటీ బేస్డ్ అనమాట. సో a very beautiful article where in education reforms you can compare by taking 1 or 2 paragraphs from కొన్ని పాయింట్స్ అక్కడ పారాగ్రాఫ్స్ రాసేయచ్చు మీరు. సో వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టికల్. ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి జాపనీస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి కంపేర్ చేశారు. జపాన్ చెప్పారు, మీరు కంపేర్ చేసి రాసేస్తే యూ విల్ గెట్ గుడ్ ఆన్సర్స్ అనమాట, గుడ్ సొల్యూషన్స్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే. నెక్స్ట్ దేర్ ఇస్ వన్ ఆర్టికల్, a judgment that must be taken in the right spirit. A judgment that must be taken in the right spirit. A judgment that must be taken in the right spirit. This is about 97th Constitutional Amendment. Actually, in backdrop, you should know. Recently, government created Ministry of Cooperation. Amit Shah. Ministry of Cooperation. కోఆపరేషన్ అండ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఎవరి కిందకి రావాలి? యాక్చువల్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్. కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఇది చేస్తున్నది దాని మీద ఒక డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది. అయితే ఇండియాలో 2012 ఫిబ్రవరిలో 97th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ పాస్ అయింది. దీనిలో కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఏ ఆర్టికల్ ద్వారా అమెండ్ చేస్తారు అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ని చేంజెస్ తీసుకొస్తారు. ఆర్టికల్ 368 ఆర్టికల్ 368 ఆర్టికల్ 368 ద్వారా కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేస్తారు. సో బై మేకింగ్ ఎన్ అమెండ్మెంట్ యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 368, 97th amendment was made. The amendment went to court as it is unconstitutional అని చెప్పి కోర్టులో వేశారు. ఎందుకు అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అని వేశారంటే ఫర్ సర్టెన్ ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్స్ which are in the state list you need to take ratification of half of state legislatures. స్టేట్ కి సంబంధించిన అంశాలు నువ్వు అమెండ్ చేసేటప్పుడు స్టేట్ లెజిస్లేచర్స్ రాటిఫికేషన్ కూడా అవసరం. నువ్వు అది ఫాలో అవ్వలేదు అని కోర్ట్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఇంపార్టెంట్ మేజర్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ 97th was struck down. 97th ఉంది కానీ మేజర్ పోర్షన్స్ was struck down చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నువ్వు ఓవర్గా స్టేట్ విషయాలు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నావు, కోఆపరేషన్ అనేది స్టేట్ కి సంబంధించింది అని చెప్పి దీనిలో వాళ్ళు వాదిస్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఫెడరలిజం. Federalism means center-state relations. Second is local bodies. Third is Article 368. 368. ఇవన్నీ దీని కోర్ వాల్యూస్ అనమాట ఈ ఆర్టికల్.
Article 368 deals with amendment of the Indian Constitution. Indian Constitution amendment. Next, oxygen for fiscal federalism. Oxygen for fiscal federalism. ఇది కొంచెం ఒక 1 week ఇలాంటి ఆర్టికల్స్ అర్థం అవుతాయి. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఫెడరలిజం, పర్టికులర్లీ ఫిజికల్ ఫెడరలిజం. ఫిజికల్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెంటర్ స్టేట్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్. సెంటర్ స్టేట్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్. Okay, more details will be given in future classes. Next, no need for a drastic population policy. No need for a drastic population policy. Now, for 1 minute, write about how to control population in India. Do we need to control population? ఒక 10 points రాయండి. నేను చెప్పిన పాయింట్స్ ఇంకా వస్తాయి లేదు చూడండి. ఇండియాలో పాపులేషన్ కంట్రోల్ ఎలా చేయాలి? డూ వీ నీడ్ టు కంట్రోల్ పాపులేషన్? పాపులేషన్ కంట్రోల్, what to be done? So first I'll tell my points. Check out your points whether you are in the appropriate track or not. Recently, UP government have made a draft bill, population control. If you have more than 2 children, you are not eligible for government jobs and you are not eligible for certain incentives. Whereas if you have 1 child, you will get 4 incentives. If you have 2 children, you have some incentives like that. Even Assam government also wanted to have population control on the similar lines. This model is not new for India. Various states on various occasions have introduced 2-child norm for local bodies also. I think you all know in Telangana, Andhra, also you have this 2-child norm in local body elections. తెలుసా మీకు? నువ్వు లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ కంటెస్ట్ చేయాలంటే 2-child norm ఇవన్నీ. దీనివల్ల కొన్ని అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వచ్చాయి. వాట్ ఆర్ ద అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ దీనివల్ల వచ్చినాయి అంటే, it is something like, if you have 3rd child, give them for adoption, or give divorce to your wife and disclaim your children, or make abortions to the wives. ఇలాంటివన్నీ స్టార్ట్ అయిపోయాయి అన్నమాట. ఓకే, కాబట్టి ఇది ఒక అడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్. తర్వాత in India, the target TFR, total fertility rate. Total fertility rate ante, in women in her productive age, how many children she is actually producing. The target is 2.1. Actually, in 1990s low, it was around 4, 4.5, 3.9 in Uttar Pradesh. Now it was only 2.7. Now it was 2.7. They are targeting to reduce to 2.1. సో 2.1 రెడ్యూస్ చేయాలంటున్నారు. రెడ్యూస్ చేయడం తప్పలేదు, కాకపోతే పరిస్థితి ఏంటంటే, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి త్రూ ఫోర్స్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి త్రూ డిటరెన్స్. మీరు ఎక్కడైతే పాపులేషన్ తక్కువ ఉందో అక్కడ చూస్తే సోషియో ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ టాప్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్, ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్, నో చైల్డ్ మ్యారేజెస్, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, ఓకే, అండ్ అవేర్నెస్. వీటి వల్ల యూ కెన్ మేక్ ఎ పాపులేషన్ కంట్రోల్ targets not through force methods. ఎందుకంటే ఇండియాలో how many children we should bear, how many children we should have, it's a sentimental issue, family issue, emotional issue. You cannot socially intrude into that. ఈ ఆర్టికల్లో it was a negative article which you should not reflect, though it's a fact. ఈ ఆర్టికల్లో కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయి, కానీ మనం ఎగ్జామ్లో రిఫ్లెక్ట్ చేయలేం. టు టార్గెట్ ముస్లిం కమ్యూనిటీ యు ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దిస్ అని రాశారు డైరెక్ట్గా, చదివింటే మీకు అర్థమవుతుంది. టు టార్గెట్ ముస్లిం కమ్యూనిటీ యు ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దిస్ అని రాశారు, చదివింటే మీకు అర్థమైపోద్ది అన్నమాట. దిస్ ఇస్ అ స్టోరీ, దిస్ ఇస్ అ స్టోరీ. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. ఈ ఆర్టికల్లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, the most important thing in this article is how to go for population control, whether is population good or bad for the country. Overpopulous countries
If the population sits and eats, it is bad. If the population contributes, it's always good. Demographic dividend in India, where we have more number of youth population. The average age of an Indian today is 29 years. The average age of an Indian today is 29 years. So the youth population is always good for the country. There's no wrong about it. Youth population is always good for the country, and there is no wrong about it. యూత్ పాపులేషన్ దేశానికి ఎప్పటికైనా మంచిది, దానిలో తప్పేం లేదు. అయితే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్, చైనా. చైనా 40 years, 35 years వన్ చైల్డ్ పాలసీ. 2016లో 2 చైల్డ్ పాలసీ. 2020లో 21లో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ థర్డ్ చైల్డ్ వీఆర్ ఓకే. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ థర్డ్ చైల్డ్ వీఆర్ ఓకే అండ్ గవర్నమెంట్. చైనాలో ఒకరు ముద్దు అని చెప్పి కాన్సెప్ట్, వన్ ఆర్ నన్ అనే కాన్సెప్ట్. ఎప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 35 years. తర్వాత 2 చైల్డ్ 3 years నుంచి. ఇప్పుడు 3 చైల్డ్ ఉన్నా పర్లేదు, నాట్ కంపల్సరీ ఉన్నా పర్లేదు. ద థింగ్ ఈస్, చైనీస్ పాపులేషన్ ఇస్ బికమింగ్ ఓల్డ్. ఇన్ న్యూ జనరేషన్ దే వాంట్ యంగ్ పీపుల్. ముసలాళ్ళు అయిపోతున్నారు చైనీస్ జనాభా. వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ లేరు అనమాట. జపాన్ ఈజ్ ఏజింగ్, చైనా ఈజ్ ఏజింగ్, కొరియా ఈజ్ ఏజింగ్, ఇండియా ఈజ్ బల్జింగ్. బట్ ఆఫ్టర్ 20 years వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఇండియా? 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఇండియాకి ఏమవుద్ది? ఇండియా విల్ ఆల్సో ఏజ్. మీతో పాటు ఇండియా ముసలి అయిపోద్ది తెలుసా? యాజ్ యూ గ్రో ఓల్డ్, ఇండియా ఆల్సో గ్రో ఓల్డ్స్. యాజ్ యూ గ్రో ఓల్డ్, మీ జనరేషన్ కానీ ఇండియా కూడా అలా వెళ్ళిపోతుంటుంది. బై ద టైమ్ యూ రీచ్ 70 years, యావరేజ్ గా ఇండియాలో ఓల్డ్ పీపుల్ పెరుగుతారు. ఓకే, అప్పుడు హూ హ్యాస్ టు వర్క్? ఎక్కువ మంది పిల్లలు పుట్టాలి ఇప్పుడు. అప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇండియాలో వర్క్ అవుతారు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో లాజిక్ వేర్ if you use your human resource properly, you can excel. India ఇంతవరకు కూడా there is no forced introduction of population control except during emergency in between 1975 to 77. ఆ టైంలో ఫోర్స్డ్ గా కొంతమందికి, ముఖ్యంగా పొలిటికల్ అపోనెంట్స్ కి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ చేయించారు. కానీ ఇండియాలో ఇంతవరకు ఫోర్స్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఎక్కడ లేదు. ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేస్తే నీకు పుట్టి మిషన్ ఇస్తాను, బిందెలు ఇస్తాను. అవి ఇండియాలో దే ఆర్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్. ఇది నమ్మకండి ఆర్టికల్. ఇది రాస్తే ఎగ్జామ్ లో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఏ వన్ సైడెడ్ వ్యూ. ఇది రాయకూడదు ఇలా. దో ఇట్ మైట్ బి ఎ ఫ్యాక్ట్, మనం ఈ విధంగా డిస్కస్ చేయాలి. అండర్స్టూడ్ ద ఇష్యూ? నౌ ఇప్పుడు చెప్పండి మీ పాయింట్స్. ఐ రీడ్ అవుట్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ పాయింట్స్. హేమంత్, India requires to work on population because of the food supply. Do you support this? Indian food supply తక్కువేం లేదు. Food supply equation, hygiene. Yes, hygiene is the most important thing. Hygiene is the most important thing. Very good. Next, Priyanka. Good, Priyanka. Yes. Anyone? Any extra point rather than what I told? Any extra point rather what I told you wish to speak? ఏదైనా ఒక ఎక్స్ట్రా పాయింట్ చెప్తారా? యా, స్లోగన్ వీఆర్ టూ, వీ షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ. హమ్ దో హమారా దో, అంతేనా? ఇంకా ఓకే, ఇంకా use of proper contraceptives. See, more than 20% of the women in UP who are in their productive age give birth to more children as there is no timely or accessibility of contraceptives to them. వాళ్ళకి కాంట్రాసెప్టివ్స్ లేకపోవటం వల్ల, ఓకే. నెక్స్ట్, this is one important issue which we need to think of. Spotlight on the triangle. Leave it. That is not that important. Yes, somebody is suggesting Sri Lanka minimum age for marriage. Yes, recently government is proposing to increase the minimum age for marriage from 18 years to 21 years for women. Good, right? How many of you support this?
Minimum age of marriage should be increased for women and men. Done. Good. See, as a civil aspirant, you should always support progressive things. ఒక సివిల్స్ ఆస్పిరెంట్ గా ప్రోగ్రెసివ్ థింగ్స్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయాలి. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఇన్ హిందూ పేపర్ టుడే, గ్రేట్ ఛాలెంజెస్ ఫర్ ఆల్ డెమోక్రసీస్. Great challenges for all democracies. Next. Chandrayaan-3 mission likely late next year. Chandrayaan-3. Chandrayaan-1, Chandrayaan-2 అయిపోయినాయి. Chandrayaan missions are very important for prelims and mains. Moon exploration missions. Chandrayaan. ఇప్పుడు 3 next time రాబోతున్నట్టు next year. By the time you write your mains exam, I think Chandrayaan-3 mission ఇప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతుండాలి. Chandrayaan-3 mission. Next. Parliament passes bills. పార్లమెంట్ కొన్ని బిల్స్ పాస్ చేసింది ఈరోజు. ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ అమెండ్మెంట్ బిల్. వెరీ గుడ్. ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిల్. యూ కెన్ రీడ్ దిస్ ఆర్టికల్. చదివితే అర్థమైపోదు. దిస్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ which is in all local newspapers. Chief Justice of India Mr. N.V. Ramana switches to Telugu to ensure peace between couple. ఇండియన్ చీఫ్ జస్టిస్ రమణ గారు, సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్, తెలుగులో మాట్లాడి ఒక 20 సంవత్సరాల క్రితం విడిపోయిన ఒక కపుల్ని కలిపారంట. ఓకే, ఇట్స్ గుడ్ థింగ్, రైట్? సో అది ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్. సో యూ నీడ్ నాట్ బి ఆల్వేస్ స్టిక్ యువర్ లాంగ్వేజ్, స్టిక్ యువర్ రూల్స్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ గుడ్ థింగ్స్. ఒక మంచి పని చేసేటప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతాను చీఫ్ జస్టిస్ అనాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అది ఆయన ఈరోజు మనకి ప్రూవ్ చేసి చూపించారు. నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ సీ వరల్డ్ పేజ్, చైనా ఫారెన్ మినిస్టర్ హోస్ట్ తాలిబాన్, కాల్స్ ఇట్ ఎ పైవోటల్ ఫోర్స్. చైనా ఫారెన్ మినిస్టర్ హోస్ట్ తాలిబాన్, కాల్స్ ఇట్ ఎ పైవోటల్ ఫోర్స్. చైనా యొక్క ఫారెన్ మినిస్టరు తాలిబాన్ని హోస్ట్ చేశారు. చైనా తాలిబాన్తో మంచి రిలేషన్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. చైనాకి తెలుసు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో తాలిబాన్ అనేది ఇన్ఎవిటబుల్, తాలిబాన్ని భరించాల్సిందేనని. సో తాలిబాన్తో మంచి రిలేషన్. ఓకే, నెమ్మదిగా సాఫ్ట్ పవర్ అండ్ ఎక్స్ప్లోర్. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇస్ వెరీ రిచ్ ఇన్ రిసోర్సెస్, మినరల్ రిసోర్సెస్. ఇఫ్ ఇట్ ఎక్స్ప్లోర్స్ ఇట్ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ గెయిన్స్. అది చైనా ప్లాన్. అండ్ ఫర్ ఇండియా, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇస్ అ గేట్ వే టు ఇండియాస్ లుక్ వెస్ట్ పాలసీ. పాకిస్తాన్తో మనకి ఫ్రెండ్షిప్ లేదు, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వెళ్ళాలి. ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఏముంది? ఇప్పుడు తాలిబాన్స్ ఉన్నారు. నెక్స్ట్, ఇన్ శ్రీలంక టీచర్స్ రెసిస్ట్ బిల్ మిలిటరైజింగ్ ఎడ్యుకేషన్. శ్రీలంకన్ టీచర్స్ ఆన్లైన్ క్లాసులు కూడా చెప్పడం మానేశారు, నిన్న బాయ్కాట్ చేశారు. సివిలియన్ ఎడ్యుకేషన్ వేరు, మిలిటరీ ఎడ్యుకేషన్ వేరు. మిలిటరైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అవన్నీ తీసేసేయండి అని చెప్తే కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు. ఇది స్లోగా మీరు ఇది అవ్వండి. దీని వార్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మిలిటరీ వైలెంట్ ఐడియాలజీ ఇవన్నీ వద్దు అని చెప్పి వీళ్ళు అంటున్నారు టీచర్స్. లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ అబౌట్ దిస్. సో ఆల్మోస్ట్ న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ ఓవర్. న్యూస్ పేపర్ కాకుండా there is one important news today. Today is International Tigers Day. One important news, International Tigers Day. Their survival is in our hands. International Tigers Day. 29th July is Global Tigers Day. The theme today is their survival is in our hands. Heroes International Tigers Day. The theme is their survival is in our hands. So you need to prepare a detailed note on tigers. 1973 we started Project Tiger in India. 1973 Project Tiger in India. వరల్డ్ వైడ్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ కోసం ఒక కన్వెన్షన్ ఉంది, సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ కన్వెన్షన్ ఆన్ టైగర్ కన్జర్వేషన్. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ కన్వెన్షన్ ఆన్ టైగర్ కన్జర్వేషన్. ఇది కూడా ఫిలిమ్స్ బిట్ అవ్వచ్చు.
కన్వెన్షన్స్ 4 ఇచ్చి మిమ్మల్ని మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కూడా అడగొచ్చు. సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ కన్వెన్షన్ ఆన్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ రాసుకోండి. ఇండియా అచీవ్డ్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ డిక్లరేషన్ by increasing tiger population. India achieved St. Petersburg Declaration by increasing tiger population. Okay, so at present we have 2,967 tigers. ప్రస్తుతం మనకి 2,967 టైగర్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. 2,967 tigers. 2,967 tigers. So which state in India have highest number of tigers? Which state in India have highest number of tigers? Madhya Pradesh. How do you know that? Yes, earlier it used to be Karnataka, now it is Madhya Pradesh. I thought that you were going to tell Karnataka. No, it's Madhya Pradesh. Madhya Pradesh has highest number of tigers. Madhya Pradesh has highest number of tigers at 526. At 526. Then followed by Karnataka 524. అంటే కాంపిటీషన్ చూడండి. లాస్ట్ సెన్సస్ లో కర్ణాటక ఉండేది. మధ్యప్రదేశ్ 526, కర్ణాటక 524. ఉత్తరాఖండ్ లో ఎన్ని టైగర్స్ ఉన్నాయి? 442. ఉత్తరాఖండ్ 442. ఉత్తరాఖండ్ లో 442 టైగర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇండియాలో దెర్ ఆర్ 50 టైగర్ రిజర్వ్స్. 50 టైగర్ రిజర్వ్స్. మీకు తెలుసా కొన్ని టైగర్ రిజర్వ్స్ లో టైగర్స్ లేవంట. ఇన్ ఇండియా దేర్ ఆర్ 50 టైగర్ రిజర్వ్స్. 50 tiger reserves. So in certain tiger reserves there are no tigers at all. Can you name them? Tiger reserves unni tiger lenivi raskondi. Palamu in Jharkhand. Palamu P-A-L-A-M-U. P-A-L-A-M-U. Palamu in Jharkhand. Buxa in Bengal. B-U-X-A. Buxa in Bengal. Palamu in Jharkhand. Buxa in Bengal. Dampa. D-A-M-P-A. Dampa in Mizoram. No tigers left.